Hello students, in this video we are going to solve practice set 39. So first question is, Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. After some years they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? Okay. रमेश आणि सुरेशने इन्व्हेस्ट करून 1,44,000 रुपीजचा एक फ्लॉट खरेदी केला आणि त्या टायमाला दोघांचा रेशो किती होता 4:5 म्हणजे 4 पट जे पैसे लावले होते ते सुरेशने लावले आणि 5 पट रमेशने असे पैसे लावले. दोघांनी इन्व्हेस्ट करून 1,44,000चा एक फ्लॉट बाय केला आणि आफ्टर सम इयर्स काही वर्षानंतर त्यांनी ते फ्लॉट 20% प्रॉफिटनं सोल्ड केलं म्हणजे 20% प्रॉफिटनं ते विकून टाकलं. तर दोघांना किती पर्सेंट प्रॉफिट भेटलं ते आपल्याला दाखवायचं आहे. सो लेट्स सॉल्व. So total investment is how much? Total investment is 1,44,000 rupees. Okay. Now and total profit is 20%. So 20% is total profit. So we know that the formula, if we have some percentage, so we can dividing these things by 100. So total profit equals to 20 upon 100 upon 20 ला 100 न डिवाइड केला multiplied by 1,44,000. Okay, so let's solve it. It has 20, the 20 and this 20 will be cancelled. So now the total profit is 20 multiplied by 1,440. Now let's multiply 20 multiplied by 1,440. So if we multiply this thing, so we get the value 28,800 rupees. Okay, हे तुम्ही सॉल्व करून सुद्धा बघू शकता. So we get the total profit, but we have to find the profit of each of them. म्हणजे आपल्याला दोघांचा सेपरेट किती प्रॉफिट झालेलं आहे ते दाखवायचं आहे. हे टोटल प्रॉफिट किती झालेलं आहे इथं 28,800 रुपीज. सो आपण दोघांचा प्रॉफिट काढूया. सो प्रोपोर्शन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज investment equals to 4:5. ओके, हे दोघांचं काय आहे इन्व्हेस्टमेंट आहे 4:5. इट मीन्स व्हॉट, सुरेशचं जे प्रोपोर्शन किती आहे ते बघूया. सुरेश इज टू रमेश. So what is the proportion of Suresh? So Suresh proportion is, suppose it is 4x is to 5x. आपण काय केलं इथं x ॲज्युम केलं. ओके, कारण जितके पैसे सुरेशने लावलेले त्या सुरेशने लावलेले 4 पट पैसे लावलेले आणि रमेशने 5 पट. सो लेट्स इट हॅज x, so we can add equation like that. 4x plus 5x equals to, what is the profit? The profit is 28,800 rupees. Okay, this is the profit. So now 4x plus 5x is 9x equals to 28,800. X equals to 28,800 upon 9. Okay, so let's solve it. So it is 9 ones are 9, 9 threes are 27, 1 carry
9 3 is 27, 1 carry 9 2 is 18. So it is what? X equals to 3200. So this is the value of x. X 1000, x equals to 3200. This is the value of x. So it is, look at here, 9 1s are 9, 9 2s are, so 9 3s are 27, so remain is 1. It is 1 and 8, so 9 2s are 18, and it has 2 0, so you can write here 20. So it is 3200. You can divide this number using this method also, like that, 28800 divided by 9. Okay, you can solve this using this method also. Okay, so we get the value of x. So now let's find out the profit of Suresh and Ramesh. So we can find the profit directly. Suresh. So Suresh profit is what? 4x. So 4x. Okay, so now 4 multiplied by 3200, and what is the answer? So it is, if we multiplied 3200 by 4, so we get 12,800. Okay, this is the profit of Suresh. Now let's find out the profit of Ramesh. Ramesh is 5x. So again, 5 multiplied by 32,000, sorry, 3200, so it is 16,000. So this is the profit of Ramesh. Okay, hope you understand how to solve these types of question. Okay, now let's solve the question number 2. So question number 2 is, Virat and Samrat together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. So how much loss did each of them incur? So दोघांना मिळून एक बिझनेस स्टार्ट केला, तर दोघांनी इतकं इन्व्हेस्ट केलेलं आहे. टोटल इन्व्हेस्ट आहे 50,000 प्लस 1,20,000. तर दोघांना लॉस झालेला आहे इथं 20%. प्रॉफिट नाही, हे लॉस आहे. तर दोघांना हाऊ मच लॉस डिड इच, तर प्रत्येकाला किती किती रुपीज लॉस झालं ते आपल्याला इथं दाखवायचं आहे. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस. Question number 2. So total investment equals to 50,000 plus 1,20,000. So 50,000 plus 1,20,000 is 1,70,000 rupees. Okay, so this is the investment. And lost earn, दोघांना लॉस किती झालेला आहे इथं? लॉस्ट earn 20%. दोघांना 20% लॉस झालेला आहे. अगेन using this formula, total loss equals to, so total loss is 20% divided by 100 multiplied by 1,70,000. So 20 and this 20 will be cancelled. So equals to 20 multiplied by 1,700. So it is what? If you multiply by these things, so we get the value 34,000 rupees. Okay, so this is the total loss. Total loss किती झालेलं आहे? 34,000 रुपीज झालेला आहे. तर आपल्याला आता दाखवायचं आहे प्रत्येकाला किती किती लॉस झालेला आहे. सो फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड द रेशो. ओके, आपल्याला इथं रेशो दिलेला नाही आहे, तर आपण इथे काय करूया? रेशो काढूया. सो Virat is to Samrat. So what is the ratio of these things? So Virat invested how much money? 50,000 rupees. Virat
invested 50,000 is to Samrat invested 1,20,000 rupees money. Okay, look at here, it has 40, it has 40, so we can directly cutting this 40 and this 40, so we get 5 is to 12. So this is the ratio of these things. Now you can solve this method using like that 50,000 upon 12, 1,20,000, and then divide the something. Okay, so you can solve this like that. Okay, so this is the ratio of Virat and Samrat. So let the loss, suppose, let's solve it. Let the loss be x. Suppose करूया. So Virat loss 5 ratio, it means what? 5x, and Samrat loss 12x. Okay, so let's make a equation. So 5x plus 12x equals to, what is the total loss? 34,000 rupees. So 34,000 rupees. Okay, so 12x and 5x is 17x equals to 34,000 upon 17. So x equals to, sorry, it is directly we can, sorry, it is 7x. So now x equals to 34,000 upon 17. Okay, it is 7x, sorry, 17x. So x equals to 34,000 upon 17. Now let's solve it. 17 ones are 17, 17 twos are 34. So we get the value of x. So x equals to 2000. X equals to 2000. We get the value of x. Now put this value in this equation. So Virat loss is 5x. So 5x means 5 multiplied by, what is the value of x? So it is 2000 equals to 5 to the 10. So it is 10,000. This is the loss of Virat ला किती लॉस झालेला आहे इथे? 10,000 लॉस झालेला आहे. Now let's find out the Samrat loss equals to 12x. So let's put the value of x. 12 multiplied by 2000. So 12 to the 24,000, and this is the loss of Samrat. So सम्राटला एकूण किती लॉस झालेला आहे? 24,000 लॉस झालेला आहे, आणि विराटला 10,000. So 10 plus 24 is 34,000. Okay, so hope you understand how to solve these types of questions. Now we will stop here. Thank you.